children, are you all ready? How are you? Are you all fine? Have your tea or coffee? Do you eat your snacks? So you are ready? Can we go to the topic? Okay. All stand up. Sit down. Stand up. Sit down. So now you are ready. Okay. Our today's topic is successor and predecessor. What do you mean by successor? What do you mean by successor? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Successor is the next coming one. അല്ലേ? അപ്പം അടുത്തതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സക്സസർ എന്നാണ്. Then what do you mean by predecessor? തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതിനെ. സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അടുത്തതിനെയാണ് സക്സസർ എന്ന് പറയുന്നത്. predecessor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതിന്. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. Look here, successor and predecessor. Look at the number 10. What is the successor of 10? 10 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാ? ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സക്സസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 10 plus 1 equal to 11. If it is 15, then what is the successor of 15? 15 plus 1. അപ്പോൾ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഏത് നമ്പറിനോട്, ഒരു നമ്പറിന്റെ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറിനോട് 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിന്റെ സക്സസർ നമ്പർ. 15 ആണെങ്കിൽ 15 plus when we add 1 to 15 we get 16. So 16 is the successor of 15. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Then if the number is 21, what is the successor? Yes, when we add 1 to 21 we will get 22. 21ന്റെ സക്സസർ എന്ന് പറയുന്നത് 22. 10ന്റെ സക്സസർ എന്ന് പറയുന്നത് 11. 15ന്റെ സക്സസർ 16. 20യുടെ സക്സസർ 21. Then if it is 29, what is the successor? Yes, 29 plus 1 equal to 29. ന്റെ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയാണ്? 30. So 30 is the successor of 29. Idea മനസ്സിലായോ? If it is a 3-digit number, what is the result? If it is 169, what is the successor of 169? 69 plus 1 equal to 70. So 170 is the successor. മനസ്സിലായല്ലോ? If this is successor, then what will be the predecessor? If 16 is a number, look at the number 16. When we subtract 1 from 16, what will we get? 16 minus 1. 6 minus 1 is? Yes. 6 minus 1, 5. 1 താഴേക്കിറക്കി. So 16 minus 1 is 15. So what will be 16 minus 1? 15. So the predecessor of 16 is 15. You got the idea? When we subtract 1 from the given number, we get the predecessor. When we add 1 to the number, we get successor. So, look at the number 26. What is the successor of 26? To get the predecessor, you have to subtract 1 from that number. 26 minus 1. 6 minus 1, 5. 2. ശരിയല്ലേ? So 25. The predecessor of 26 is 25. Then
will be the predecessor of 172? To get the predecessor, you have to subtract 1. 172 minus 1. 2 minus 1? What is 2 minus 1? Yes, 1. 7, 1. Right. So the predecessor of 172 is 171. So you got the idea of successor and predecessor. Successor is when we add 1 to the number, we get the successor. Adding 1 to the number, we get the successor. And subtracting 1 to the number, we get the predecessor. So all of you take your notebook, write down So this is the definition. Successor and predecessor. Add 1 to the number to get the successor and subtract 1 from the number to get the predecessor. Write down this in your notebook. Then take a notebook and a textbook. Page number exercise 2.5. Look here, exercise 2.5, page 92. There are questions. Write the successor of each number. You have to find the successor of number. Do this in your notebook. You have to find the calculation in the working column. I want to see this in your working column. Look at the number 1431. What is the success? How you get the successor of this number? Why we add to get the successor? Only to add 1 to that number. Look at the working column. 1431 plus 1. To get the successor, we add 1. 1 plus 1, 2. Write down this 3, 4 here, 1 here. So the successor is 1432. Write down the answer very fast. Find out the answer. Then next one, 3125. 3125. Write down this in your working column. ഇതിന്റെ നേരെ എഴുതുക 3125. ഓരോന്നിന്റെ നേരെ എഴുതിയാലേ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ പ്ലസ് 1. 1 in the ones place. Add 1 to the ones place. 5 plus 1, 6. Tens അതേപോലെ ഇറക്കി എഴുതുക 2, 1, 3. So the answer is 3126. 3126. Then look at the next question. 8019. Write it here. 8019.
19 plus 1. Look here. Here comes 9. You have to add 1 to 9. What is 9 plus 1? 9 plus 1? Yes, 10. So you have to write 0 here. 1 goes here. 1 plus 1, you get 2. 0, 8. So the answer is 8020. 8020. Then look at the fourth question. Fourth question, 6088 plus 1. You have to add 1 to the ones place. Write number 1 in the ones place and add to this 8. 8 plus 1 give. What is 8 plus 1? Yes, 9. 8 താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുക. 0 ഇറക്കി എഴുതി. 6. So the answer is 6089. Then look at the next number, 1009. Have you got the answer? What is the answer? Yes, you have to add 1 to this 9. 9 plus 1 gives 9 plus 1. What is 9 plus 1? What is the answer? Yes, 10. So you have to write 0 here. 1 goes here. 1 plus 0? 1. 0 താഴേക്ക് പോകുന്നു. 1. So the answer become 1010. This is the answer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യരുത്. What will be this answer? 9999. Sorry, 999 plus 1. What will be this answer? 9 plus 1, 10. You know that is 10. This 1 goes here. 9 plus 1 again it gives 10. So we write 0 here. Add 1 to this 9. It again gives 10. 1 0 0 0. So the answer is 1000. Then what will be this number? When you add 1 to this number, it will become 0. This 8 become 9. Balance goes to this side. This become 9. So the answer will be 5890. 5890. What will be this answer when adding 1 to this number? You get 7001. While adding 1 to this number, we get 2000. There is no need of calculation. 2111. So write these 3 as homework. Then we can go to the next question, predecessor. Look here. Next question, the same exercise 2.5, page 92. Write the predecessor of each number. You have to write down the predecessor. What is meant by predecessor? തൊട്ട് പുറകിലുള്ള number. How you get the predecessor? By subtracting 1 from that number. Look at the number 1752. Look here to find the predecessor of this number. First you have to write down this number 1752. Then subtract 1 from this number. Subtracting 1 from this number we get 2 minus 1. What is 2 minus 1? It is 1. We write 5 here. 7, 1. So the answer is 1751.
So this is the predecessor of this number. Then look at the next number, 5170. To find out the predecessor of this number, you have to write the number here. ഇതിന്റെ നേരെ നമ്പർ എഴുതുക. 5170 minus 1. Look at 0. Write this number in the ones place. You have to subtract 1 from 0. Can you subtract 1 from 0? No. So what will you do? You have to borrow 1 from here. You have to borrow 1 from 7. When we borrow 1 from 7, what is here? What will be here? Is 7 left there? No. Le 7 undo ivide? Illa. 7 il ninnana 1 ingote edukkunne. Appo 7 il ninnu 1 poyal ethrayanu? Yes, it is 6. And you write this 0 become 10. 10 minus 1, I will write it clearly here. You look here, 5170 minus 1. So you have to borrow 1 from here. When we borrow 1 from 7, what will this 7 become? It become 6. So 10 minus 1 become 9. This 6 we write here. This 1 we write here and 5 here. So what will be the number? It become 5169. So the predecessor of 5170 is 5169. So you got the answer? Got it clear? Okay. Then write down the next question. Next question, write down the question straight to this line. 2309 minus 1. 9 minus 1, what will you get? What will you get when you subtract 1 from 9? What do you get? Yes, you get 8. The 0 here, 3 here, 2 here. So the answer is 2308. Write down here 2308. Then write down the next question. Find out the answer. Try to find it alone. 7511. You have to write here minus 1. When 1 is subtracted from 1, what will be the answer? Any number subtracted from that number, you get 0. Yes, 0. 1 here, 5, 7. What is the answer? This is the predecessor of this number. 7511 minus 1, we get 7510. Then look at the next number, 100. 100 minus 1. You have to do the calculation only in the working column. I want to see the calculations. Look here. When 1 is subtracted, can you subtract 1 from 0? No. So you have to borrow 1 from here. When you borrow 1 from 1 to here, it becomes 10. This number becomes 10. Then only you can borrow 1 from here. While borrowing 1 to here, this number become 9. 10 minus 1 become 9. So this 0 become 10 and this 10 become 9. 10 minus 1, 9. This 9 you have to write here.
So the answer is 99. Look here, the next question. Find out yourself 6006 minus 1. 6 ൽ നിന്ന് 1 കുറയ്ക്കുക. 6006 ൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ എത്ര കിട്ടും? 6 ൽ നിന്ന് 1 കുറച്ച് വേഗം കണ്ടേ. ഇതിന്റെ നേരെ എഴുതുക, ആൻസർ കാണുക. Then 4997. ഇതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ച് ആൻസർ കാണുക. ഇതിൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ എത്ര കിട്ടും? ഇവിടെ എത്ര വരും? 5. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ്. Then ഇതിൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ 6. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം 4996. ഇനി ഇതിന്റെ predecessor. What is the predecessor of 9078? You have to subtract 1 from 8. Then what will you get? 8 ൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ എത്ര കിട്ടും? 7. അല്ലേ? So answer will become 9077. ഇനി ഇത് നോക്ക്, ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 3110. ഇതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 0 ന്ന് 1 പോവോ? ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു ബോറോ 1 ഫ്രം ഹിയർ. ഇതിൽ നിന്ന് 10 ൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ അറിയാലോ, 9. ഇനി ഇവിടെ 1 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ 0. 1 ഇവിടുന്ന് 1 ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 0 ആയത്. 0, ഈ 1 ഇറക്കി എഴുതി 3. ചെയ്യാലോ? ഈ 3 എണ്ണം ചെയ്തേ, തനിയെ ചെയ്യട്ടോ. So you got the idea what is successor? Adding 1 to the number. What is predecessor? Subtracting 1 from the number. Okay? Then we can go to the next topic. Next we are going to study even number and odd number. Do you know even number? You all know what is an even number, what is an odd number, etc. So what is even numbers? Yes, the number ends with 2, 4, 6, 8 and 0 are even numbers. Then what will be odd numbers? Yes, the numbers ends with 1, 3, 5, 7, 9 are. Can we write it in our notebook? So all of you take your notebook, write down. Look here, even and odd numbers. Even numbers. Even numbers ends with 2, 4, 6, 8 and 0. Then next, odd number. Odd numbers ends with 1, 3, 5, 7 and 9. So even number എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? 2, 4, 6, 8 or 0 ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ 2, 4, 6, 8, 0 ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് നമ്പർ ആണ്? ഈവൻ നമ്പർ. ഇനി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1, 3, 5, 7 അല്ലെങ്കിൽ 9 ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും? അത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് odd numbers. Then identify, is this an even number or odd number? 12 even number ആണോ odd number ആണോ? Look at the last digit, it is 2. So the number ends with 2 is an even number. Then look at the number 15. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? നോക്ക്, യെസ് 5 അല്ലേ? അപ്പൊ 5ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കും? നോക്കിക്കേ, 5ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അതെ ഓഡ് നമ്പർ. Then look at number 99. ഏതിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 9ൽ. So this number is an odd number. Then look at this number 1374. Look, the ending number is 4. So this is an
Yes, even number അല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, കാണാതെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? So you have to do the next exercises from the textbook. Write this in your textbook only. Look at the questions. First one, 37. Find out the number, even it is odd number or even number. എല്ലാം വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച്. 7. The last number is 7. So it is an for even number you have to circle the number, and for odd number you have to cross out. Do this in your textbook. മറ്റത് നോട്ട്ബുക്കിൽ കാണുക. കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളതെല്ലാം നോട്ട്ബുക്കിൽ കാണുക. This in your textbook only. So find out the answer. 37. 7. The last number is 7. So it is an odd number. Then 14. Last number. Look at the last number. It is 4. So this is an even number. Then 60. 0 വരുന്നത് എന്താണ്? Even number അല്ലേ? Then 101. Last number, when the last number is 1, 3, 5, 7, it is an odd number. 1, 3, 5. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Odd numbers. It is odd number. 9 is an odd number. Last number മാത്രം നോക്കി വേഗം പറയട്ടോ. 2. Even number. 3. Odd number. Very good. 9. Odd number അല്ലേ? Then 6. അതെ, even number. 3. Odd number. 5. Correct, odd number. 8. 2, 4, 6, 8 എല്ലാം എന്താണ്? Even number. So you have to circle. 2, 4, 8, 0 എല്ലാം even numbers. 1, this is 7. 1, 3, 5, 7 are odd numbers. 1, 3, 5, 7 are odd numbers. Okay, 2, 4, 6, 8, 0 are even numbers. So you have to circle this. എളുപ്പമല്ലേ? So write down this in your textbook. Study it well. So today you have studied successor and predecessor, odd and even numbers. Study it well. Okay.